डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा, पुणेकर, बॉर्न इन पुणे. आणि बेसिकली आमचं सुपर कॅपॅसिटर मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. इंडियातलं पहिलं युनिट आहे आणि वी हॅव डेव्हलप्ड हायेस्ट एनर्जी डेन्सिटी सुपर कॅपॅसिटर. ह्याच्यामध्ये आम्ही क्वांटम सुपर कॅपॅसिटरसुद्धा डेव्हलप केला आहे. बेसिकली ऑल द सुपर कॅपॅसिटर जे काही आत्ता अवेलेबल आहे तोज आर बेस्ड ऑन नॅनो टेक्नॉलॉजी, पण आम्ही त्याचं पुढचं व्हर्जन पण तयार केलं आहे क्वांटम टेक्नॉलॉजी. आणि आता आपला आजचा जो विषय आहे, वेन वी टॉक अबाउट क्वांटम टेक्नॉलॉजी, फिजिक्समध्ये आपण ऐकलं असेल क्वांटम फिजिक्स, फार डोक्याला मुंग्या येतात ते विषय पाहिला तर. एनिवे, तर व्हॉट इज दॅट? आपलं न्यूक्लिअर रिॲक्शनमध्ये काय होतं की देर आर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ते सर्व बाहेर पडतात. त्याच्यामध्ये एक पोर्शन असा आहे न्यूट्रॉन. आधीपर्यंत आपण समजत होतो की इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, त्याचा काही उपयोग नाही आहे आणि तो मासलेस आहे. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम इट वॉज डिस्कवर्ड अंटिल लाईक 2015 ऑर समथिंग दे आर कॅरिंग द मास. आता त्याच्यामध्ये मास जर आहे तर डेफिनेटली आपण एनर्जी प्रोड्यूस कॅप्चर करू शकतो ॲज पर आइन्स्टाईन थ्योरी. त्यांचं अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे न्यूट्रॉनचं की ते इंटरॅक्ट करत नाही, त्यांना आपण इंटरसेप्ट करू शकत नाही. ते फक्त दोन गोष्टीला इंटरॅक्ट होत आहेत आत्ताच्या माहितीच्या अनुसार. एक तर ग्रॅव्हिटीला. आता ग्रॅव्हिटी एवढी मोठी आहे तर आपल्याला काही कंट्रोल बसत नाही त्याच्यावरती. दुसरं आहे वीक फोर्सेस. सो वी हॅव डेव्हलप समथिंग. इन 2019 काय झालं होतं की आम्ही एक वेगळं कॅपॅसिटर तयार केला होता आणि अचानक त्याच्यामध्ये आम्ही पाहिलं की त्याची व्हॅल्यू अचानक फार ॲब्रप्टली होते. ॲब्रप्टलीचा एक बॉल पार्क फिगर सांगतो मी तुम्हाला. आत्ता जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॅटरी जी आहे त्याच्यापेक्षा 70,000 पटीने जास्त. सो इट वॉज एनॉमस. वी वर नॉट एबल टू बिलीव्ह. आणि त्यावरती पुढे हे केलं तर त्यांना आमच्या लक्षात आलं की हा क्वांटम इफेक्ट येतो आहे. आणि पॅरलली इथे जर्मन कंपनी आहे न्यूट्रिनो ग्रुप, त्यांचा कार्यक्रम चालू होता, त्यांचं रिसर्च वर्क चालू होता त्या पार्टिकलला ट्रॅप करण्याकरता. तर त्यांनी त्यांच्या लॅबमध्ये त्याला ट्रॅप केलं. आता त्यांनी ट्रॅप केलं आहे आणि आम्ही इथं स्टोअर करण्याची यंत्रणा तयार केली. सो दॅट इज अ गुड मॅरेज लाईफ. कारण फक्त ट्रॅपिंग करून आपला उपयोग होत नाही आहे, त्याला ट्रॅपिंग करून त्याला स्टोअर करणं आवश्यक आहे. सो आता हा जो प्रोजेक्ट आहे पायलट स्वरूपात कशा पद्धतीने आता रन होणार आहे? हां, तर आता पायलटचा जो करार आहे तो काय? आता जो करार आहे आता हे दोन टाईपचे करार आहेत. एक करार तर त्या जर्मन कंपनीचा, त्यांना स्केलअप करण्याकरती ते मटेरियल ग्राफिनवरती रिसर्च आणि बाकी अलाइड मटेरियलवरती रिसर्च केलं पाहिजे की आपल्या देशातच ते मटेरियल तयार होईल आणि लोकांना टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करते. तो एक भाग आहे. दुसरा, त्याला स्केलअप लेवलला करण्याकरता आमची ऑलरेडी द कंपनी आहे आणि इनफॅक्ट आम्ही स्मॉल इंडस्ट्री आहोत. आणि आत्ता मी पहिल्यांदा डिक्लेअर करतो आहे इथं की आम्ही US कंपनी परचेस केलेली, मागच्या वर्षी US कंपनी परचेस केलेली आहे आणि ती फुल कंपनी आम्ही इंडियामध्ये पुण्यामध्ये शिफ्ट केली आहे. आमची कंपनी पिसोडीला आहे, कोंडवेमध्ये, खडी मशीन पिसोडी. सिमेंटचा सहभाग काय? हां, आणि सिमेंटचा जो सहभाग आमचा जो आहे तो 2-3 टाईपचा आहे. बिकॉज आमचा असोसिएशन सिमेंटबरोबर 2015च्या आधीचा आहे. आणि बेसिकली सिमेंट अजून एक कार्यक्रम राबवते की आपल्या देशामध्ये लिथियम बॅटरी बनत नाही, तर त्यासाठी सिमेंटकडे टेक्नॉलॉजी आहे, आमच्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी आहे. दोन्ही एकत्र करून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, त्या मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत आहे. तर पार्टनरशिप करून आम्ही स्मॉल इंडस्ट्रीजला पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या देशात टेक्नॉलॉजी देतो आहे ऑफ बॅटरी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग. तर त्याच्यामध्ये आम्ही ऑफिशियल पार्टनर आहोत सिमेंटबरोबर, म्हणजे सेंटर ऑफ एक्सलन्स. हे अनेक वर्षांपासून आम्ही ऐकतोय, पण हे प्रत्यक्षात होणार कधी? ऑलरेडी ते झालेलं आहे, स्टार्ट झालेलं आहे. कारण कुठलीही गोष्टी एका दिवसात घडत नसतात, आपल्या लोक पण रेडी झाले पाहिजेत. तर आता ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये आम्ही 4 ॲग्रीमेंट झालेले. तर समजा आज तुम्ही ॲग्रीमेंट केलं आहे, 4 पार्टीने केलं आहे, 1 वर्ष लागेल त्यांना प्रोडक्ट बाहेर काढायला. कारण त्याचे इक्विपमेंट, त्याचे मशिनरी, ते ऑर्डर प्लेस केले, तर एव्हरीथिंग इंडिजिनस. आणि आपल्या बॅटरीचा प्राईस, इंडियन बॅटरीचा चायनापेक्षा 15 ते 20% कमी आहे
Already that technology has been, agreement has been done with the manufacturer. आपले पंतप्रधान याबाबत खूपच आग्रही असतानाही एवढा उशीर का? आपल्याकडे जे यंत्र टेक्नॉलॉजी लॅबमध्ये रेडी होणं हा एक भाग आहे. टेक्नॉलॉजीला कमर्शियल लेवलमध्ये आणणं इट इज ऑल टुगेदर डिफरंट. आता टेक्नॉलॉजी रेडी करायला आपल्याला लागतात सायंटिस्ट, बट यू कॅनॉट एक्सपेक्ट इंजिनिअरिंग पार्ट फ्रॉम सायंटिस्ट, राईट? सो जो इंजिनिअरिंग पार्ट आहे आपल्याकडे इंडस्ट्रीने पुढे आलं पाहिजे, पण थोडंसं कल्चरमध्ये फरक आहे आपल्याकडे. तर ॲज अ इंडस्ट्री वी हॅव कम फॉरवर्ड अँड वी हॅव इंटिग्रेटेड दॅट पार्ट विथ द टेक्नॉलॉजी, विथ द मशिनरी आणि इंडिजिनस डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. आणि त्यानंतर आता स्मॉल इंडस्ट्रीला कंप्लीट हँड होल्डिंग देणार. अच्छा. बिकॉज ह्या टाईपच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये फक्त एक पुस्तक दिलं बाबा बनवा ही टेक्नॉलॉजी नॉट पॉसिबल. बरोबर. गव्हर्मेंट हॅज ट्राईड अर्लियर but it was not successful because you cannot do that. There are many things to be addressed. So what Center of Excellence is doing, आम्ही हँड होल्डिंग करतो आहे, आम्ही त्यांना सिम्युलेशनचं प्रोव्हाइड करतो आहे, आम्ही मशिनरीचं प्रोव्हाइड करतो आहे, एव्हरीथिंग. सो इन 1 year यू विल सी मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट झालेलं असेल. सर, सिमेंट आस्थापना नेमकी काय, थोडी माहिती द्या. हां, सिमेंट, व्हॉट इज सिमेंट? सिमेंट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया research institute. It comes under Society Act, formed under Ministry of Electronics and Information Technology. आणि त्यांचं मुळात त्यांचे 3 लॅब आहेत. पुण्यामध्ये आहे, त्रिशूरला आहे आणि हैदराबादला. पुण्यातलं जे आहे ते हेड ऑफिस आहे. ओके. आणि पुणे लॅबचं काम आहे एनर्जी स्टोरेजचं मटेरियल तयार करणं, फ्युचर मटेरियल. त्रिशूरमध्ये जे लॅब आहे ते अजून मटेरियल आणि ते. आणि हैदराबाद लॅब इज स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन रिसायकलिंग, कारण रिसायकलिंग हे पण महत्त्वाचं आहे. थँक्यू सर. थँक्स. But the question is why we are sitting here today. And we are sitting here today because the big answers for the society of the future we will find in the little things. So therefore I'm proud to be here in CMAT, but in these things which you can't see with your naked eyes are some secrets which will really change the world. And there were some findings in the past, and we will talk a little bit about it. And with these findings we want to create together solution for a better world. And these solutions are not coming from the politicians. The solutions are coming from the scientists. They have to show these findings. They have to enlighten the people about the findings, and this is the reason why we're sitting here. And we like to give you an introduction about what we have planned to do with these findings. But let me start to avoid in general and all this kind of publishings to misunderstandings which are coming in concern to neutrino, to the wording neutrino. So neutrino is an elementary particle. The neutrino in general is a total harmless radiation. Neutrinos, natural neutrinos, coming to us since millions of years. There was some publications about neutrino project in India in Reservat for tigers. This has nothing to do with us. These people are creating artificial beams of neutrinos. Nothing to do with us. It's the same with the sun. We talk about the sun, and other people make fusion power stations. So we are not harmful at all. This is the natural source of energy. And we are also not talking only over neutrinos. Neutrinos is a trademark. Neutrinos is a word. Neutrino is the elementary particle, but we're using the whole spectrum of invisible radiation. And neutrinos are not catched. So nobody wants to catch the neutrinos. Neutrinos catching is something was a basic
researchers do. They try to catch a single neutrino, but to catch the single neutrino, I can tell you, it's a very difficult thing. So some people argue like it's impossible to catch neutrinos, how they want to make energy from. This is very important to clarify in the beginning. Neutrino voltaics use the invisible spectrum of the radiation. And there were two main questions to answer. And there the neutrinos were behaveful, are helpful. As I told you at the beginning, you can't see it with the naked eye. This is a problem. You can't see it with the naked eye. So the question was, is there something around us? Because I'm a mathematician, so energy never can take no perpetuum mobile at all in the world. So it can never comes more energy out than energy goes in. It doesn't work. And we don't want to talk about miracles, we want to talk about science. We want to talk about cutting edge science, what the next steps are. We are just at the front to open the door to the next level. So the question was, are there energy around us? And therefore the neutrinos are very helpful, because as it proved that the neutrino has mass, the Nobel Prize in Physics was given for 2015. We know we have 60 billion of neutrinos around us. Second a square centimeter with 1 electron volt is not a lot, but if you calculate this mathematically, you find a lot of energy around us, square meter, square second. And the second question was, the fundamental question at all, how we can harnessing, how we can take a part of this kinetic energy. And this is what we are doing. So when we are talking about neutrino energy, we're talking about a harvester. So we are harvesting energy of everything. And we are not decide if it's neutrino, if it's now a neutrino, or if it's now an electromagnetic wave, or it's a heat. We have a phenomenon. The phenomenon, so what we need is a tool. So what we need is a tool. And the tool is a graphene. So we have a graphene, and therefore we're sitting here today in CMAC, because you cannot see the behavior of the graphene with the naked eye. But this graphene is very helpful. When we talk about windmills, everybody sees a windmill turning, and everybody understands if something is moving, energy must be in the game, because if there are no movement, there would be no energy. And the same is with the graphene. The graphene is shaking around, the graphene is vibrating around. This kind of vibrating are used, we are converting this. How we do this exactly, this will be about this details we talk in the next press conference.